Assalamu alaikum. Yau me za mu yi? Yau za mu wato ainihin sharewa masu kwamfuta mara ƙarfi hawayensu. Akwai wani ƙoƙari da Google ta yi ta ba da access da super computers ɗinta, sannan ta ba da Python interface kyauta wanda za ka yi through Google Drive ɗinka kai amfani da duk programming language ɗin da kake so. Sai ka zo nan gurin sai ka rubuta Colab, sunan shi Colab. Colab wani website ne wanda wani interface ne da Google suka bayar wanda za ka iya amfani da shi ka yi programming ɗinka ba tare da ka sha wahala ba. Idan ya buɗe maka za ka ga nan sai ka shiga Google Colab, wato ko ba ka da Python installed in a computer in dai da internet to shi kenan za ka samu Colab. Colab yana buɗewa da yake ni na yi register da su, amma kawai kana buɗewa register za ka yi. It's linked to your Google Drive, kowa ma yana da shi embedded a cikin Google account ɗinsa, sabida haka ba ka da wani matsala. Nan gurin shi zai fara buɗe maka wato recent abubuwan da ka yi, idan kuma ba haka ba, ko kuma nan in kana son examples, a misali ka ɗan gagga features ɗinsa da markdown da koma dai information about it. Shi idan kana so ka buɗe sabon wato ainihin sabon guri kai aiki, sai ka wato ainihin danna new ɗin nan, kana so za ka iya danna cancel. Colab idan ka buɗe za ka ga wannan ɗan bidiyon, sai ka ɗan yi playing ɗinsa, zai fahimtar da kai yanda game ɗin yake. So idan ba ka da Python a wayarka ko a kwamfutarka, za ka wato ainihin iya still amfani da Colab ɗin ba tare da ka sha wahala ba. So wannan Jupyter notebook ɗin da na danna na Google ɗin ne. Za su baka duk wani bayani, ba sai mun tsaya muna ɓata lokaci ba. So zai buɗe maka wato ainihin interface ɗinka. Idan kana da codes masu mugun nauyi, wadda kwamfutarka in ta yi tana daɗewa ta yi wajen running, ko kuma tana shan wahala, to za ka iya amfani da Colab ka yi wannan ɗinka. Wannan Jupyter notebook ne muka shigo, wanda ba shi ba ne matsalar mu yanzu nan. File za ka je sai ka rubuta new Python 3, zai buɗe maka asalin Colab interface ɗin naka. Ya buɗe maka kamar yadda kake yin Python, haka za ka yi normal komai, sai dai wannan a online zai running, shi kuma wancan a wannan zai running, a kwamfutarka zai running. Shi wannan wanda yake running ɗin online, abin da kake buƙata shi ne internet, sannan kuma idan kana da, kamar yadda na faɗa, kana da wannan mai simulation mai ƙarfi. A misali yanzu bari in yi import pandas as pd, wannan Colab ne, kowa ma yana da shi. Yawwa kar ka wani tsaya kana cewa kana gama register kawai it's all about ka je nan gurin ka sa file new, kamar yadda muke amfani da Jupyter notebook, haka muke amfani da wannan, sabida haka ba ka da wani matsala. Import pandas as pd, yanzu a misali bari in ce import numpy, shi ma import numpy as np. Bari in kirawo library da zai min plotting, import matplot library plot.pyplot as plt. Bari ka ga in ɗan yi wani ɗan guntun wannan, a misali x equals to, bari in samu x ya zama kawai 1 to 100 in raba shi, is equals to misali np linspace. Ina ɗan aiki da wannan yawanci sosai, amma za ka iya koma me kake so, misali 1 zuwa 100, 1 zuwa 200 ma, zan raba shi gida 200, sai kuma in samu y, misali ya zamana ita ai x square ce, wato x star 2 plus exponential x np dot exponential, a misali x, to yanzu kuma sai in plotting plt dot plot, a misali y x comma y. Idan za ka yi running normal kamar yadda ake running ɗin
Jupyter notebook zai ɗan motsa ta nan, shi kuma in yana running kaga zai gaya maka yana running a nan. To da yake ta online zai running, iya ƙarfin network ɗinka iya running ɗin da zai. A tsofaffin bayanai dai da muke da su a game da wannan Colab ɗin, za su baka access da shi ka yi har iya lokacin da za ka gaji. Amma wasu sukan ce sukan ɗan rage sabida in aka samu density na masu wato ainihin son su yi simulations, sai su mai da shi awa 8. To idan yana running zai maka haka, ka gani ya yi, ka ga ya yi? So masha Allah, ka ga ka yi running ɗin Python ɗinka a Google. To a ina za ka samu wannan file ɗin da ka yi running? Za ka iya samun file ɗinka da ka yi running idan ka yi print working directory wato PWD, in ka danna enter zai gaya maka actual directory da kake, to wannan file ɗin sai ka je. How do you rename? Sai ka zo nan gurin shi ma a misali ka rubuta kamar yadda muka saba, misali my new project a misali for Colab, misali my new project for Colab, sai ka yi haka, to shi kenan is saved. To sai idan kaga ya ce content ɗinka wato ainihin Google Drive ɗinka kenan. So idan ka je Google Drive ɗinka, a misali ni yanzu wannan my new project for Colab ɗin, misali idan na shiga nan zan je Google Drive, idan na je Google Drive zan je in nemi my new project kenan. Ina content yake? Amma yawanci yana buɗe maka Colab wannan ne, yana buɗe maka Colab file folder. In ka shiga Colab za ka gani nan Colab folder ne, in ka shige shi ka ga my new project dot wannan, daga nan ma za ka iya daddanna abinka ya buɗe. So wannan shi ne dai Colab ɗin, sannan kuma ga mai interest zai iya zuwa ya ƙara wato ainihin research a internet ya ga yanda zai abubuwa. Wannan Colab ɗin yana da matuƙar amfani.